Okay, today we continue with the rest of chapter 5. Okay, so let's look at example 7. Okay, 4 channels are multiplexed using TDM. If each channel sends 100 bytes per second and we multiplex 1 byte per channel, show the frame traveling on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate and the bit rate for the link. Okay, so kalau hari tu kalau you perasan dia bagi input dalam bentuk bit per second. Okay, untuk example bagi input dalam unit bytes per second. Okay, kalau yang sebelum ni input dia dalam BPS dan juga setiap station ataupun setiap channel akan menyumbang will contribute only 1 bit. So samalah juga walaupun di sini dia menggunakan bytes tapi setiap station contribute 1 byte. So tak ada beza. Okay, sebab sama-sama byte, unit dia sama-sama byte, so tak jadi isu. Okay, so for this question, you are asked to show the frame travelling. Maksudnya you kena lukis lah. Kalau soalan show ni, you kena lukis frame travelling on the link, the size of the frame, tunjukkan frame tu size dia, then part of the calculation, duration of a frame, frame rate, dan bit rate. Okay, kita ada 3 calculation, frame duration, frame rate and bit rate. Okay, so let's do it together. Okay, so first we are going to draw to show the frame travelling on the link. So kita tengok balik soalan. Soalan dia ada 4 channels. Okay, 4 channels. So you draw the 4 channels. Okay, buat 4 channels. 1. Okay, sketch 4 channels travelling on the frame. Soalan dia show frame travelling on the link. Okay, so dia punya input given 100 bytes per second. Okay, just write the same thing, 100 bytes per second. Okay, this one is multiplexer. Okay, so since so kita nak tunjuk frame travelling on the link. Okay, so frame ni, since you ada 4 channels, you are going to have 4 output slot dalam satu frame. Okay, so just write 1 byte, 1 byte. Okay, 1 byte. Okay, next, okay, the size of okay, size of the frame. Kita dah show kat sini, size of the frame. Okay, you can add some info here. Frame size. Okay, obviously from the figure you can see there are 4 bytes. Okay, 4 bytes equal to, okay, 1 byte bersamaan dengan 8 bit. So, kita ada 32 bits. Okay, okay, 8 darab 4. 1 byte bersamaan dengan 8 bits. Okay, next, what else? Duration. Okay, frame duration, frame rate and bit rate. Okay, so frame duration. Okay, frame duration. Ada 3 soalan. Frame duration. Okay, frame rate. And then one more is output bit rate. Okay, bila dia sebut bit rate for the link, itu bermaksud output bit rate. Okay, okay. Okay, so yang paling mudah untuk kita cari ialah frame duration. Okay, okay, first kita akan cari frame duration. Okay,
Formula untuk frame duration ialah 1 over frame rate. Okey, tapi since kita tidak ada lagi frame rate, kita boleh recall balik apa yang kita ada. Okey, satu lagi formula untuk you dapatkan frame rate ialah kalau you nampak ni T adalah frame duration di sini dan ini juga adalah T, input duration. So maknanya frame duration equal to input duration. Okey. So input duration, okey, untuk mencari frame duration, we have to know input duration. Okay. So, input duration kita diberi, okay, ini adalah input rate. Input rate equal to 100 bytes per second. So, input duration bersamaan dengan 1 over input rate, which is 1 over 100. Okay. 1 over 100, okay, equal to 0.01 second. Okay. So, kita tak perlu risau tentang dia punya unit byte sebab sama-sama byte. Sebelah sini pun byte, sebelum ni pun byte. Okay. Okay. So, input duration 1 over input rate equal to 1 over 100. 0.01. Okay. So, samalah juga dengan frame duration. So, once you have the frame duration, you can find the frame rate. Okay, frame rate. Okay, frame rate equal to 1 over frame duration, which is equal to 1 over 0.01 second tadi. You akan dapat 100, okay, 100 frame per second. Okay, dapat balik 100 frame per second. Then, last one. Dan kita boleh nampak frame rate ni akan sama dengan input rate tadi. Dengan syarat sama-sama unit byte. Okay. Okay, then last kali output rate equal to formula dia frame rate multiply by frame size. Okay. Okay, frame rate kita adalah 100 frame per second. Okay, multiplied by frame size tadi. Okay, biasa output bit rate dia nak dalam bit per second. So, dalam satu frame tadi kita ada 32 bits per frame. Okay, dalam satu frame ada 32 bits. So, that's why saya tulis 32 bits per frame. Okay, then saya nak calculate. Okay, potong-potong. So, unit dia akan jadi 3200 bits per second. So, saya boleh tulis juga sebagai BPS. Okay, so this is the answer for this slide example. Sorry, where is it? Example berapa tadi? Example 7. Okay, example 8. Next. Example 8. A multiplexer combines 400 kbps channels using a time slot of 2 bits. Okay, yang soalan ni dia berbeza dengan soalan-soalan yang kita buat sebelum ni. Sebab apa? Sebab setiap channel akan menyumbang 2 bits. So, ada sedikit perbezaan dari segi calculation. Show the output with 4 arbitrary inputs. What is the frame rate, frame duration, bit rate, bit duration. Okay, so kalau you tengok soalan untuk multiplexing ni, dia sama je. Cuma dia berbeza dari segi nombor dan situasi yang dia bagi. Okay, kalau dari segi kita tengok analisa soalan, sama je, frame rate, frame duration, bit rate, bit duration. Itu sahaja biasanya yang ditanya. Okay, so let's try example 8. Okay, 100 kbps. Okay. Okay, so first let's draw. Okay, biasa kalau you dapat soalan, cuba draw dulu supaya you boleh nampak
dia punya situasi tu dengan lebih jelas. Okay, 100 kbps. Input 100 kbps. Okay, ini adalah input rate. Okay, 100 kbps. Okay. Then soalan mention tadi, output with setiap 4 channels using time slot of 2 bits. Okay, bermaksud setiap station, okay, you dalam frame, output frame ni, okay, akan ada 4 slot sebab you ada 4 channel ataupun 4 sources. Okay, so kalau soalan kata 4 arbitrary inputs, okay, ada 4 possible combination lah bila kita ada dua bit dari setiap source tu, mungkin boleh jadi 00, 01, 10 dan 11. Okay, so just lukis je. The arrangement doesn't matter. Okay, what is the frame rate? Okay, soalan kita ada frame rate, frame duration, okay, then bit rate, bit duration. Okay, walaupun dia tak sebut input ataupun output, bila soalan tu datang selepas frame, soalan frame ni, maksudnya itu adalah output bit rate yang ditanya. Output dengan output bit rate dengan output bit duration. Okay, 4 ni kita kena jawab. Okay, you have to answer this 4. Okay, so frame rate dia akan sama dengan, okay, secara formulanya, asasnya frame rate will be equal to input rate. Macam kita tengok soalan sebelum ni tadi. Okay, tetapi okay, formula ni hanya applicable apabila contohnya di sini nilai bit per second dan setiap station akan contribute 1 bit. Tapi bila satu station contribute lebih daripada 1 bit, contohnya 2, kalau 2, you have to divide by 2. Frame rate sama dengan input rate divide by 2. So kalau sini 100k, okay, 100k kbps, you have to divide by 2. So frame rate akan jadi 50,000 frame per second. You kena tukar dia punya unit. Okay, tapi kalau katalah di sini 100 kbps dan setiap station hanya menyumbang 1 bit, you tak perlu divide by 2. Divide by 2 ni sebab setiap channel ni contribute 2. Kalau setiap channel ni contribute 4 bit, divide by 4. Depends pada berapa bit yang setiap channel contribute. Okay. Secara formula asasnya frame rate sama dengan input rate dengan syarat sama-sama 1 bit ataupun 1 byte. Okay, next. Dah dapat frame rate, you can get the frame duration. So frame duration equal to 1 over frame rate. Okay. Sama dengan 1 over 50,000 tadi. So you will get, okay, use your calculator to find. So you will get 0.00002 second. Or kalau you confident enough to convert, dia akan jadi 20 micro, okay, ataupun sama dengan 20 microsecond. Tapi kalau you tak confident, just leave your answer in this form. Okay, 0.00002 second. Okay. Okay. Next, kita nak cari output bit rate. Output bit rate okay, next. Output bit rate equal to frame rate multiplied by frame size. Okay. So frame rate kita tadi 50,000 multiplied by frame size. Okay. Yang ni 50 frame per second
Unit dia yang ni 8 bits per frame. So dia akan jadi 400,000 bps. Okay. Okay, next, once you have the output bit rate, last question, output bit duration equal to 1 over output bit rate. Okay, so sama dengan 1 divided by 400,000. You will get how much? 1 divided by 400,000. Okay, you will get 0.00000025. Okay, second. Okay, remember to write the unit. Okay, ataupun 2.5 microsecond.